Es gibt Verhaltensweisen, die sofort unsympathisch wirken, und das man es direkt bemerkt. Viele Fragen sich, warum andere auf Distanz gehen, sie den oder Gespräch abrupt brechen. Häufig liegt das in kleinen Angewohnheiten, die unattractive wirken und den Eindruck von Respektlosigkeit oder Überheblichkeit vermitteln. Das Problem ist, den meisten ist gar nicht bewusst, wie stark sie an der mit solchen Verhaltensweisen abschrecken. In diesem Video erfährst du, welch Dinge Menschen sofort abstoßen können. Falls du noch nicht Teil unserer Community bist, abonniere gern den Kanal, keine neuen Videos zu verpassen. Nummer 1. Standards unterbrechen. Wenn du an dir oft unterbrichst, siegst du unbewusst, dass der Meinung nicht wichtig ist. Gut Gespräch leben davon, das beide Seiten Gehör finden. Nicht zuhören kann, wirkt schnell respektlos und selbstbezogen. Unterbrechen signalisiert, dass du den eigenen Gedanken für bedeutender hältst. Dadurch verlieren an dir schnell die Lust am Gespräch. Wenn du etwas dringens einwerfen willst, über dein Geduld und Wort, bis dein Gegenüber fertig ist. So vermittelst du Aufmerksamkeit, Respekt und Selbstbeherrschung. Zuhören ist die Basis jedes gelungenen Gesprächs. Nummer 2. Übertrieben Angeberei. Menschen, die ständig ihre Falsch betonen, wirken selten beeindruckend, meist eher unsicher. Angeberei stostab was nicht stark, sondern den Versuch nach Anerkennung seid. Ständig betont, wie erfolgreich, beliebt oder klüger ist, lasst an dir sich schnell klein fühlen. Zudem nimmt Prahlerei jedem Gespräch die Echtheit. Statt Nähe entsteht Distanz. Viel attraktiver ist es, wenn Leistungen von selbst sichtbar werden oder von anderen erwähnt werden. Wars Selbstbewusstsein seit sich darin, nichts beweisen zu müssen. Bescheidenheit kombiniert mit innerer Sicherheit wirkt starker als dauerhaft Selbstdarstellung. Nummer 3. Dauerhaft Beschwerden. Es ist völlig normal, sich hin und wieder zu beklagen. Doch wenn du ständig jammerst, und noch Losungen zu suchen, verprellst du an dir. Ständig Negativität kostet Energie und macht dich zu einer Person, mit der man ungern Zeit verbringt. Wenn jedes Gespräch aus Klagen besteht, entsteht der Eindruck, dass du keine Verantwortung übernehmen willst. Natürlich darfst du Probleme ansprechen, aber sei auch Offenheit für Losungen oder erkenn positive Seiten. Nur kritisiert, wirkt passiv und unzufrieden. Menschen fühlen sich wohler mit Personen, die trotz Schwierigkeiten lösungsorientiert bleiben. Nummer 4. Respektlos Arroganz. Einhaltung von, ich bin besser als du, stoßt fast gegenüber. Arroganz wirkt nicht nur unsympathisch, sondern auch unsicher. An dir ständig Abwertet, vermittelt den Wunsch nach erzwungener Anerkennung. Respektlosigkeit, etwa durch spottisch Bemerkungen oder Überheblichkeiten, zerstört sofort jede positive Verbindung. An dir fühlen sich herabgesetzt und wenden sich ab. Echt stark seid sich nicht durch Überheblichkeit, sondern durch respektvollen Umgang auf Augenhöhe. Wenn du Kompetenz beweisen willst, tust du das durch Handlungen, nicht durch das Herabsetzen anderer. Respekt ist die Grundlage jeder guten Beziehung. Nummer 5. Unehrlichkeit. Nix zerstört Vertrauen schneller als Lügen. Halbwahrheiten oder Übertreibungen. Auch kleine Unwahrheiten summieren sich und machen dich unglaubwürdig. Menschen spüren oft sehr schnell, wenn Aussagen nicht stimmig sind. Nicht vertrauenswürdig wirkt, wird auf Distanz gehalten. Ehrlichkeit bedeutet nicht, alles ungefiltert zu sagen, sondern authentisch und transparent zu handeln. Auch unangenehm Wahrheiten lassen sich respektvoll ausdrücken. Sich besser darstellen will, indem Dinge verschweigt oder verdreht, schade sich selbst. Menschen fühlen sich zu jenen hingesigen, die verlässlich sind. Nummer 6. Unzuverlässigkeit. Wenn du Zusagen machst und sie nicht einhältst, verlierst du Vertrauen. Menschen fühlen sich nicht ernst genommen,
wenn es sich auf dich verlassen wollen enttäuscht werden. Unsere Verlassigkeit vermittelt fehlende Verbindlichkeit Respektlosigkeit gegenüber Bedürfnissen anderer. Schon Kleinigkeiten wie Standages Spatkamen oder Vergessen Absprachen hinterlassen einen schlechten Eindruck. Dadurch werden weniger Verantwortung übertragen sich emotional distanzieren. Zur Verlassigkeit gehört zu den wichtigsten Grundlagen stabiler Beziehungen. Wenn du geschätzt werden willst, halt den Versprechen. Nummer 7. Übermaßige Bedürftigkeit. Es ist normal, Zuwendung Anerkennung zu wollen. Doch ständig Bestätigung sucht, wirkt unsicher belastend. Fühlen sich schnell unter Druck gesetzt, wenn sie dich permanent beruhigen oder bestätigen müssen. Übertrieben Bedürftigkeit sich in Fragen wie magst du Michigan noch? Oder in überhoten Erwartungen an Dieses Verhalten schreckt ab, weil es Druck erzeugt. Selbstbewusst Menschen wirken anziehend, weil Stabilität ausstrahlen. Achte darauf, dein Selbstwertgefühl nicht nur von der Anerkennung anderer abhängig zu machen. Stark entsteht, wenn du das selbst genigst. Nummer 8. Missachtung von Grenzen. Wenn du die Grenzen anderer nicht respektierst, zerstörst du Vertrauen. Dazu sollen unerwünscht körperliche Nähe, das Ignorieren persönlicher Raum oder das Drängen auf Antworten, die man nicht geben möchte. Auch Standages nachhaken oder überreden fehlens Jesper für Bedürfnis. Menschen fühlen sich bedrängt ziehen sich zurück. Grenzen sind Ausdruck von Selbstrespekt. Tet, wirkt rief vertrauenswürdig. Nahe entsteht nur, wenn sich beide Seiten sicher fühlen. Das bedeutet, Grenzen akzeptieren nicht überschreiten. Nummer 9. Übermaßige Kontrolle. Kontrollsucht wirkt abstoßend, weil sie Freiheit einschränkt. Ständig alles überwachen, vorschreiben oder nachhaken will, vermittelt Misstrauen. Niemand fühlt sich wohl, wenn das Gefühl hat, ständig unter Beobachtung zu stehen. Übertrieben Kontrolle entspringt oft Unsicherheit, wirkt aber zerstörerisch. Sie nimmt jeder Beziehung die Leichtigkeit schafft Distanz. Vertrauen heißt loslassen zu können nicht alles kontrollieren zu müssen. Attraktiver wirken will, setzt auf Vertrauen statt Kontrolle. Freiheit sieht in Kontrolle stoßt ab. Nummer 10. Fehlende Dankbarkeit. Undankbarkeit entfremdet Menschen besonders schnell. Wenn du die Bemühungen anderer nicht wertschätzt oder alles für selbstverständlich hältst, fühlen sie sich übergangen. Dankbarkeit Respekt festigt Beziehungen. Es geht nicht darum, ständig überschwänglich Danke zu sagen, sondern ehrlich zu erkennen, was jemand für dich getan hat. Schon klein Jessen oder wird können einen großen Unterschied machen. Kein Dankbarkeit vermittelt, das nimmt, zu geben. Das schreckt ab, weil andere sich ausgenutzt fühlen. Dankbarkeit dagegen verbindet. Oft nicht Touren Wertschätzung. Fazit. Viele dieser Verhaltensweisen wirken harmlos, haben aber spürbar Folgen für den Beziehungen. Ob Unterbrechen, Angeberei, Arroganz, Unehrlichkeit oder Undankbarkeit. All dies muss stoßen ab, weil es Respekt, Vertrauen Authentizität untergraben. Wenn du dieser Mechanismen bewusst wirst, kannst du es Schritt für Schritt verändern. Dies Fehler vermeidet, baut stabil gesund Beziehungen auf. So privat als auch beruflich. Vielen Dank für Zuhören bis zum nächsten Mal.